Botschafter Minho Park stand vor den riesigen kristallinen Wesen der Galaktischen Konföderation. Ihr verwunderten sich ständig weil Prismen in kalten Lichter neutralen Raumstation. Das Anführeralien, das sich Wechsel nannt, betrachtet die Menschheit mit einem Blick, der nur oder Verachtung bedeuten kann. A Spezies hat ihr Heimatsystem kaum verlassen, sagt Wechsel. Sein Stimmklang durch die Besetzungsmacht seltsam ankalt. Die meisten Zivilisation brochen 5 Jahrhundert voran, bevor sie en Reichen beitreten. Knen, Minho, blieb ruhig, auch wenn sein Herz schnell schlug. Wusst, dass dies der wichtigste Moment in der Geschichte der Menschheit war. Jahrhunderte vom Kontakt mit anderen Lebensformen hatten zu diesem Augenblick geführt. Aber die Aliens schienen nicht beeindruckt zu sein von dem, was sie sahen. Wir sind vielleicht jung, antwortet Minho vorsichtig, aber wir sind bereit zu lernen. Wechsel macht ein Gergisch. Das vielleicht lachen war, bereit zu lernen. A Spezies führt noch immer Krieg untereinander. Ihr vergiftet euren eigenen Planeten. Ihr hat nicht einmal in einheitlich regieren. Minho wollte antworten. Als plötzlich Alarm durch die Station heulten. Rotlichter blinkten überall. Und eine mechanische Stimme wiederholte in Warnung in Dutzenden von Sprachen. Ein kritischer Fehler im Antimaterieindämmungssystem droht, als in einem Lichtjahr Entfernung zu verdampfen. Die Aliens begannen sofort ihr sorgfältiges Notfallprotokoll. Sie bewegten sich mit Präzision, berechneten Schritten, bildeten Gruppen und begannen, ihr fortgeschritten Instrument zu aktivieren. Aber Minho sah, dass sie zu langsam waren. Die Anzeigen zeigten, dass sie nur noch Minuten hatten, bevor das System völlig kontrolliert. Und nachzudenken, griff Minho nach einer Wartungsfackel, die an der Wand hing. Sprintet in Richtung der Reaktorkerns, wenn die Aliens im Verwirrtblick zuwarfen. Was tust du da? Rief Wechsel alarmiert. Etwas Dummes, das vielleicht funktioniert, rief Minho zurück, klettert in einen Wartungsschacht. Der so eng war, dass die gugren Aliens nicht hineingepasst hätten. Sein Hand arbeiteten schnell und instinktiv, leiteten Energiestrom und verbanden Kabel neu, und die komplizierten Sicherheitsprotokoll zubichten dort es war gefährlich und improvisiert. Aber Minho hat als Ingenieur auf Raumstationen gearbeitet, bevor Diplomat wird. Verstand, dass manchmal die einfachste Lösung die best war, auch wenn sie nicht den Vorschriften entspricht. Das Reaktorsystem stabilisiert sich gerade. Als die Alien-Notfallteams mit ihrer ordnungsgemäßen Ausrüstung ankamen, die Alarm verstummten, und die roten Lichter wechselten zu beruhigendem Grün. Wechsel studierte den Menschen mit neuem Interesse. Sein kristallin Gestalt schimmert in verschiedenen Farben. Was vielleicht Überraschung oder Respekt ausdrückt. Interessant, sagte langsam. Sehr interessant. Vielleicht haben wir Spezies unterschätzt. Minho putzt sich den Schweif von der Stirn und lächelt müde. Wir mögen nicht die fortgeschrittene Zivilisation sein, aber wir geben nicht auf, wenn es wichtig wird. Vielleicht, sagt Wechsel nach einer langen Pause, in Probemitgliedschaft. Erlut dürfen die Akademie der Sterne besuchen. Beweist du als würdig, und wir würden sehen, was geschieht. Es war nicht die vollständige Akzeptanz, auf die Minho gehofft hat. Aber es war ein Anfang. Die Menschheit hat ihr erst profund bestanden, nicht durch Perfektion, sondern durch Entschlossenheit, das richtig zu tun, auch wenn es bedeutet, die Regeln zu brechen. Lieutenant Jiwoo Kimberly das Transportschiff und betrat die Akademie Station. Das Bauwerk war so riesig, dass es sein eigenes Wettersystem hat. Wolken bildeten sich in den oberen Ebenen,
and Jiwu kont sogar leichten Regen in der Fern sen. Sie hat nie gedacht, dass ihn von Menschen gebaut Struktur so etwas maglich machen kann, aber dies war kein menschlich Technologie. Sie herumstanden die ersten menschlichen Kadetten und starten ihr mit Studenten an. Da waren Wesen mit 6 Armen, die gleichzeitig verschieden aufgeben erledigten. Ander existierten als denken Gaswerken, die durch die Luft schwebten und miteinander in Farben kommunizierten. Einige Kreaturen waren so fremd, dass ihr bloße Anwesenheit die Raumzeit sie herum zu verbiegen schien. Willkommen zu ihrem Versagen, wirken die Instruktorthause. Das Wesen sah aus wie ein wandelnder Baum aus Metall und Kristall, dessen Geist sich bewegten, wenn ich sprach. Spezies hat nicht die grundlegenden Fähigkeiten, die für die galaktische Staatsbürgerschaft erforderlich sind. Hat kein telepathischen Fähigkeiten, kein Quantenbewusstsein, kein natürliche Verbindung zur Technologie. Jiwu spürt, wie Hoffnung sank. Sie hat gehofft, dass die Menschen zumindest den Chance haben würden, aber Thauser klang, als wir scheitern bereits entschieden. Die erst profund Beweis Thausers Punkt auf schmerzhaft wies. Wenn der Klassenkameraden Materie auf molekularer Ebene allein durch Gedanken manipulierten, kämpfen die Menschen mit grundlegender Energy Manipulation, ein alterierender Studentli einen Metallblock schweben und formten zu einer perfekten Kugel, ohne zu berühren. Ein gasförmiges Wesen während die chemische Zusammensetzung von Wasser, nur indemies darüber, NaCHD, ACHT. Start auf ihren gescheiterten Quantenmechanik-Test. Die Gleichungen sahen aus wie Fremdposi, die sie nie verstehen wird. Sie hat Physik studiert, bevor sie so Raumflot ging, aber das Heil war etwas völlig anders. Es war, als würde man einem Kleinkind beibringen, ein Raumschiff zu fliegen. Wir sind völlig überfordert, flüstert Kadettin Sujinli neben ihr. Ihr Stimme war kaum hörbar in dem riesigen Vorsangsel. Sujin war in der klagsten Personen, die Jiwu kannt, aber auch sie so verzweifelt aus dort Jiwu seniltier Testpapier, dann gotiert sie es wieder. Sie betrachtet die möglichen Gleichungen und die roten Markierungen, die ihr Fehler zeigten. Fast alles war falsch. Sie hat nicht einmal die Grundlagen verstanden. Vielleicht haben sie recht, sagt Jiwu Lies. Vielleicht sind wir wirklich nicht bereit für das hier. Aber dann dass sie in Minho Park und wie die Station gerettet hat, indem die Regeln gebrochen hat. Vielleicht war das Problem, sie versuchten, wie die Aliens zu denken. Anstatt wie Menschen zu handeln. Aber wir sind trotzdem. Hier, folgt sie hinzu, und ihr Stimme wird starker. Das muss etwas bedeuten. Sujin sah sie an. Was meinst du damit? Sie haben uns hierher gelassen, obwohl sie wussten, dass wir anders sind, erklärt Jiwu. Vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht müssen wir nicht wie sie werden. Vielleicht müssen wir herausfinden, wie wir als Menschen erfolgreich sein können. Sie herumpackten an der Menschlichkeiten ihr gescheiterten Tests zusammen. Ihr Gesichter voller Enttäuschung, aber Jiwu begann zu verstehen, dass dies erster Anfang war. Die Aliens erwarten, dass sie scheitern würden. Vielleicht war es Zeit zu sagen, dass Menschen anders dachten als der Rest der Galaxis. Morgen ist ihn weiter profund, sagt Jiwu zu Sujin. Lass uns herausfinden, was passiert. Wenn wir aufhören zu versuchen, wie sie zu sein, die praktisch Ingenieursprung schien darauf ausgelegt zu sein, die Menschen zu demütigen. Jedes Team bekam einen beschädigten Hyperantrieb und sollte nur mit grundlegenden Werkzeugen reparieren. Wenn der irdischen Konkurrenten Zugang zu hochentwickelten Fertigungsgütern hatten, das ist unmöglich,
Momentkatet. Don Haien Choyen start auf das Verdrittmetall. Das einmal ein Raumschiff mit gewesen war. Das Ding sah aus, als het Gemmen versucht, is mit einem Hammer zu reparieren. Wenn dies noch lief, überall waren Riss, geschmolzen Teil und Komponenten, die definitiv nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz waren. Unmöglich ist nur, ein anderes Wort für Wort noch nicht gemacht. Antwortet Jiwu und begann bereits, einen Kuchenapparat für seine magnetischen Komponenten zu zerlegen. Sie hat gelernt, dass Menschen manchmal die besten Lösungen fanden, wenn sie aufhörten, über das nachzudenken, was sie nicht tun konnten, und anfingen, über das nachzudenken, was sie tun konnten. Sujin, kannst du dies Cooleinheit so umbauen, dass sie rückwärts guft? Fragt G. Rudot Sujin sa sie verwirrt an. Warum sollte ich das tun, weil wir kein Heising haben, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man die Dinge anders verwenden, als sie gedacht waren. Rund, das Alterianische Team sorgfältig neue Teil nach Spezifikation konstruiert, improvisiert in die Menschen wild. Dann haien Schweigmetallische Supervisorischen Leitungen zusammen, wobei Techniken verwendet, die als kein beim Reparieren alter Autos gelernt hat. Sujin bestellt ein Coolsystem aus Kachengerten zusammen, das also wie ein Werkswissenschaftsexperiment Jiwu verband eels mit Kabeln, die definitiv nicht für Hyperraumenergie ausgelegt waren. Sie wusste, dass es gefährlich war, aber sie wusste auch, dass sie kein anderer hatten. Die Aliens hatten besser Werkzeuge, besser Materialien und besseres Wissen. Die Menschen hatten nur ihre Kreativität und ihren Met. Das wird nie funktionieren, sagt Donhain, also auf ihr Konstruktion blickt. Ich sah aus wie ein mechanischer Albtraum, der nur durch Hoffnung an den Sklassenheit zusammengehalten wird. Kabel hingen überall herum, Metallteile waren mit Schweineten verbunden, die ein Sicherheitsinspert zum Weinen gebracht hätten, und das ganze Ding vibrierte auf ihn Wies, die definitiv nicht normal war. Vielleicht nicht, gab Jiwu zu, aber es ist das Best, was wir haben. Als die Prüfung indeed, sahen alle Antrieb der Aliens perfekt aus. Sie waren elegant, effizient und entsprachen allen Sicherheitsstandards. Der menschliche Antrieb sah aus wie etwas, das aus einem Schrottplatz stammt, aber als die Testphase begann, passierte etwas Unerwartetes. Einer nach dem anderen fielen die perfekten auridischen Antrieb aus. Ihr präzise konstruierten Teil konnten den Stress der Tests nicht bewältigen. Oder sie funktionierten nicht richtig zusammen. Der menschliche Antrieb hingegen sprangen und lief. Macht seltsam Geräusch und sah schrecklich aus, aber funktionierte. Instructor Thauser unter such der Creation mit etwas, das horror gewesen sein kann. Sein Kristallinen gestitterten, also die verschieden Teil betrachtet. Das versteht gegen sieben Sicherheitsprotokoll und drei Gesetze der Physik, sagte schließlich. Aber Isel Guft, sagt Jiwu einfach. Thauser schwieg lang. Sein Geist bewegten sich langsam, was vielleicht bedeutet, dass nachdenkt. Schließlich gab zu. Ja, Isel Guft. Zum ersten Mal sieht ihre Ankunft in der Akademie leichelten die menschlichen Kadetten. Sie hatten nicht gewonnen, indem sie wie die Aliens gehandelt hatten. Sie hatten gewonnen, indem sie Menschen geblieben waren. Die Kampfsimulation warf gemischt Speziesteams in Nachstellung der Legende en Schlacht von Nexus Prim. World K is beinahe die ganz Galaxis verschlungen hätten. Die meisten auridischen Spezies behandelten Kriegsfang wie ein Schachspiel. Sie berechneten wahrscheinlich und führten perfekt Strategien aus. Die Menschen brachen jede Regel der Kampf. Lieutenant Hyen Wu Park führt ein Flankenmanöver an,
das Selbstmordet sein sollen, nutzt Asteroiden aus Decken auf ihn wies, die optischen Sensoren seiner kristallinen Timkameriden wo Stressflackenli. Sein Beugungen wären unvorhersagbar und wild, völlig anders als die Präzisenformationen, die in den Militärkadmien der Galaxis gelehrt wurden. Was machst du da? Fragt sein kristalliner Partner Kexithan durch das Kommunikationssystem. Du fliegst direkt in ihr Cruiseviewer. Genau deshalb würden sie es nicht erwarten, antwortet Haien Wurm steuert sein Schiff. Zwischen rotierenden Asteroiden hindurch, die jeden normalen Piloten zerschmettert hätten, seien bewegten sich instinktiv über die Kontrollen und die komplizierten Berechnungen zu machen, die seine irdischen Kollegen für notwendig hielten. Horrendessen hat sich in die feindliche ein, wobei sie Methoden verwendet, die ihr Cyberspezialisten verbündeten entsetzen, anstatt die eleganten, systematischen Ansätze verwenden, die in den Lehrbuchen standen. Griff sie das System mit einem Chaos aus widersprüchlichen Befehlen anzufälligen. Datenströmen an, du forst zufällig Variablen in das System ein, beschwert sich ihr Timkamerad, ein lebender Computer namens Einheit Prime. Das ist Chaos. Sein digitale Stimme klang gestresst, als war das Konzept der Chaos etwas, das sein Verstand nicht verarbeiten konnte. Genau, grinst Juhu, wenn der Finger über die Schnittstellen tanzten und sie der widersprüchlich Datenstrom füttert. Chaos ist etwas, für das diese uralten Programme entwickelt wurden. Die feindliche, die seit Jahrtausenden perfekt schlachten gegen logisch Gegner geführt hat, begann zu starten. Sie versucht, die menschlichen Aktionen zu analysieren, unvorherzusagen, aber es gab kein Muster zu finden. Die Menschen handelten aus Instinkt, Emotion und spontanen Entscheidungen ging, die für ihn unmöglich zu berechnen wären dort Haien muss flanken und versollt sein Einheit vernichtet haben. Aber stattdessen überrascht dies die so sehr, dass wird die Gingen zu zusammenbrechen. Jiwus chaotische Cyber-Angriff verwirrten die feindlichen System so sehr, dass sie begannen, sich selbst zu bekämpfen, als die Simulation endet. Hat ihr Einheit eine Erfolgsquote von 94% erreicht, dicht in der Geschichte der Akademie, aber ihr Instruktoren sahen erst als beeindruckt aus. Instructor Thalser überprägt die Kampfaufzeichnung mehrmals, sein kristallinen Geist bewegten sich Nerves, Methoden sind bestrengt, gebe schließlich zu. Kommt, also Regeln nur dazu darin gebrochen zu werden. Regeln sind Richtlinien, antwortet Haien Wu. Menschen sind das, was Gott, Einheit Prime schaltet sich ein, sein digitale Stimme immer noch verwirrter als sonst. Aber ohne Regeln herrscht Chaos. Wie könnt ihr in einer Umgebung und Ordnung funktionieren, die likelt, weil wir gelernt haben, dass das Leben chaotisch ist, und manchmal ist die beste Antwort auf Chaos mehr Chaos. Die irdischen Instruktoren tauschten besorgt Blick aus. Sie begannen zu verstehen, dass die Menschen nicht nur anders kämpfen, sie dachten anders über den Kampf selbst. Krieg brach zwischen der kätherischen Hegemonie und der Verdoni Föderation wegen der Bergbericht. Im Proxima Asteroidenfeld aus. Die Nachricht erreicht die Akademie war ein Schock durch das ganze System. Zwei Zivilisationen, die jahrhundertelang friedlich nebeneinander existiert hatten, standen plötzlich am Rand eines verheerenden Konflikts. Die Akademie rief ihr Senioren Studenten zur Hilfe bei den Friedensverhandlungen auf. Die Spezies sollte starken Einbringen telepathisch Einsichten, logisch Analysen, historisch Projedensvoll, die Zephyriner konnten die emotionalen Zest in der Verhandlungsworte lesen.
das Axiom-Kollektiv baut komplex strategische Berechnungen an. Die kristallinen Brachtenjarte Sendelung Erfahrung mit Territorialstreitigkeit. Die Menschen schienen nichts anzubieten zu haben. Sie hatten kein Telepathie, kein Überlegen Logik, kein Jahrhundert diplomatische Tradition. Die anderen Studenten warfen ihnen mitleidig Blick zu, als die Teams zusammengestellt wurden. Aber dann tat Botschafter Minho, der jetzt als Akademie-Verbindungsmann diente, etwas Beispielliches, ignorierte die offiziellen Forderungen und fragt, was wirklich wollten. Die Verhandlungen fanden in einem neutralen Konferenzraum statt, der Grobchen Jaguar, verschieden Lebensformen zu beherbergen. Der käferisch Delegierte, ein insektenartiges Wesen mit scharfen Klauen, sich durch Besetzungsmatrins, die Asteroiden entfalten selten Mineralien, die unzurecht sind. Der Verdonner wörterte, ein pflanzliches Wesen mit sanften, wellenförmigen Bewegungen, antwortet ruhig, das Asteroidenfeld ist ein natürliches Ökosystem, es darf nicht zerstört werden. Beide Seiten wiederholten ihre Positionen stundenlang. Die anderen diplomatischen Teams versuchten, Kompromisse zu finden, aber jeder Vorschlag wurde abgelehnt. Die Spannungen stiegen, und die Möglichkeit eines echten Krieges wurde immer wahrscheinlicher. Nein, sagt Minho plötzlich sanft und unterbrach die hitzige Debatte. Was wollt ihr wirklich? Beide Delegierte starrten ihn an. Wir haben an sehr Positionen klar gemacht, sich der Kathariner angegültig. Das sind der offiziellen Positionen, antwortet Minho. Aber was ist der Grund? Was passiert, wenn ihr diesen Konflikt verliert? Was passiert mit euren Leuten? Stunden geduldige Befragungen folgten die Wahrheit. Minho fragt nicht nach Bürgerrechten oder Mulchitz. Fragt nach Familien, nach Zukunft, nach Ängsten. Wollt ihr wissen, was nach in den Gedanken der Delegierten vorging, wenn sie nicht über Politik sprachen? Die Kathariner waren nicht in Bergbau interessiert. Ihr Heimatplanet war sterbend, das Ökosystem kollabierte nach jahrhundertelanger Industrialisierung. Sie brauchten die Asteroiden als Fundament für Orbitalhabitat, ihre Bevölkerung zu retten. Aber sie schienten sich zuzugeben, dass ihr eigen Welt versagt hat. Die Verdoni, friedlich von Natur aus, hatten angenommen, dass die Kathariner das System ruhen wollten. Sie verstanden nicht, dass es Überleben ging, nicht Profit. Hat landwirtschaftliche Technologie, stellt Minho dem Verdoni Delegierten vor. Sie haben Fertigungskapazität. Vielleicht geht es bei der Antwort nicht Besitz, vielleicht geht es Partnerschaft. Die Verhandlung, die folgt, dauert 30 und endet mit dem ersten gemeinsamen Kolonie-Abbrech in der Galaktischen Geschichte. Die Kathariner würden ihre Ingenieurskunst nutzen, nachhaltig Habitat zu bauen, wenn die Verdoni ihr biologische Expertise einsetzen würden, sie zu gründen, lebenden Welten zu machen. Die Außerirdischen wären erstaunt über die Fähigkeit der Menschheit. Aber oberflächlich Konflikt hinaus zu den zugrunde liegenden Bedürfnissen zu sehen. Zum ersten Mal begannen sie zu verstehen, dass die Menschen etwas Einzigartiges in die Galaxis brachten. Die Fähigkeit, das Problem zu finden. Die Zuschläge und Warnung zu betraf gleichzeitig Dutzend von Spezies. Es begann mit ein paar isolierten Fällen in den unteren Ebenen der Akademie Station. Ein alterianischer Student kollabierte während einer Vorlesung. Ein kristallines Wesen begann zu flackern und wurde sein strukturell integriert. Innerhalb von Stunden breitet sich die mysteriöse Krankheit wie ein Lauffeuer aus. Der Erreger passt sich zu schnell für herkömmliche Behandlungen und entwickelt sich schneller weiter.
aus die medizinischen Teams der Akademie in analysieren konnten. Jedes Mal, wenn die Gers dachten, sie hätten ihn gefunden, mutiert das Virus und macht ihr Arbeit CUNICHTE. Dr. Velkash, die Oberstmedizinerin der Akademie, arbeitet rund die mit ihrem Team. Sie waren Experten in Galaktische Pathologie und hat Jahrzehnte damit verbracht, die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen biologischen Systemen zu studieren. Aber dieses Virus war anders, es schien fast intelligent zu sein, als würde es lernen und sich anpassen. Wir brauchen mehr Zeit für die Analyse, sagt Dr. Velkesh zu ihrem Team. Wir müssen jeden Aspekt dieses Erregers verstehen, bevor wir mit Tests beginnen können. Dr. So Young Han, die Menschlich-Medizin-Studentin, hört zu und wird immer frustrierter. Sie sah die Patienten leiden, sah, wie sich die Krankheit ausbreitet. Wenn die medizinischen Teams endlos Meetings abhielten und Protokoll befolgten, wir haben keine Zeit, sagt So Young schließlich. Menschen sterben, weil Spezies sterben, wenn wir hier diskutieren. Sie schlägt etwas vor, das Ethikomitee schockiert, gleichzeitig Tests mehrerer experimenteller Behandlungen an Freiwilligen, wobei sie dreierlei Methoden mit außerirdischer Biotechnologie kombinierte. Das ist völlig gegen das medizinische Protokoll, protestiert Dr. Velkash. Ihr tentakelatigen Anhängsel bewegten sich nervös, ein Zeichen dafür, dass sie gestresst war. Wir müssen ordnungsgemäß Forschungsverfahren befolgen, ischet, Regeln aus gutem Grund, die Leute sterben, wenn wir Verfahren befolgen, antwortet So Young und bereitet bereits ihre Ausrüstung vor. Manchmal muss man die Regeln brechen, Leben zu retten. So Young arbeitet mit freiwilligen Patienten aus einem Dutzend Spezies zusammen. Sie kombinierte traditionell Erdmedizin mit alterianischer Nanotechnologie und botanischen Verbindungen. Der Verdoni auf ihn wies, die außerirdischen Kollegen Nerves matcht. Sie testet als gleichzeitige Kombinationen, die nicht versucht worden wären, durchzurungen. Die theoretisch gefährlich wären. Der Ansatz war chaotisch und gefährlich. Und was die Welt gegen die medizinische Ethik der Akademie. So Young mischt Behandlungen, die nicht zusammengehalten, probiert Therapien aus, die noch nicht vollständig verstanden wären, und improvisiert mit Medikamenten aus verschiedenen Welten. Das ist Wahnsinn, murmelt ein alterianischer Arzt, als So Young dabei süße, wie sie einem kristallinen Patienten in Mischung aus irdischen Antibiotika und Verdoni Heilkruten gab. Aber es funktionierte auch. Die menschliche Bereitschaft, mehrere Zungen gleichzeitig zu versuchen, überwältigt die Anpassungsfähigkeit der Virus. Wenn das Virus versucht, sich gegen ihn Behandlung zu entwickeln, wird es von 3 anderen angegriffen, innerhalb einer Woche hatten sie Behandlungen für alle betroffenen Spezies entwickelt. Such wird eingedämmt, und 100 von Leben wurden gerettet. So Youngs chaotischer, improvisierter Ansatz hat der Erfolg gebt, wo jahrelang methodisch Forschung versagt hat. Den Methoden erschrecken mich, gab Dr. Velkash danach zu. Ihr Stimme klang immer noch schockiert über das, was sie gesehen hat, aber ich kann nicht mit den Ergebnissen argumentieren. So Young lächelt müde. Manchmal ist Angst der Preis für Leben retten. Die Harbinger-Einheiten aktivierten sich. Unwarnung in der ganzen Galaxis durch Kriegsmaschinen, die entwickelt worden wären, chaotische Elemente zu eliminieren, die galaktische Ordnung strengten. Niemand hat sie seit Jahrtausenden gesehen. Die meisten Zivilisationen hatten geglaubt, sie wären nur Legende und aber sie wären sehr real. Die ersten Berichte kamen von den Auenbesuchen. Ganz Flotten verschwanden.
ohne Nachricht zu senden. Raumstationen wurden zu Metallschrott reduziert. Die wenigen überlebenden sprachen von silbernen Schiffen, die sich bewegten, als würden sie die Gesetze der Physik ignorieren. Die Vereinigten Flotten der Galaxis mobilisierten schnell. Admiral Kexdara von den Kristallinen fort die Verteidigung an, unterstützt von den besten Strategien aller Spezies. Sie verwendeten Beurtaktiken, perfektionierte Formationen und koordiniert Angriff, die seit Jahrhunderten erfolgreich gewesen wären. Nichts davon funktionierte. Die fortgeschrittene der Harbinger passt sich jeder Strategie innerhalb von Stunden en unmatched herkömmlich militärische Aktionen nutzlos. Jedes Mal, wenn die galaktischen Streitkräfte neue Taktik probierten, lernten die Harbinger sie sofort und entwickelten Gegenmaßnahmen. Sie sind so perfekt, berichtet Admiral Kexdara nach der dritten gescheiterten Schlacht. Sie analysieren und sehr beugungen, berechnen und sehr absichten und konnten es, was wir versuchen. Die Moral in der Vereinigten Flotte sank rapid. Wie konnte man einen Feind bekämpfen, der die Taktik vorhersagen konnte, dann realisierten die Menschen, dass die Perfektion der Harbinger ihr Schwitz war. Sie sind so klug, erklärt Jiwu. Den Vereinigten Flotten kommandant Rand einer Notfallsitzung. Sie analysieren Muster, sagen Reaktionen voraus, passen sich en Logikstrategien an, aber was ist, wenn wir keine logischen Strategien verwenden? Die irdischen Kommandanten sahen sie verständnislos an. Wie kann man ohne Logik kämpfen? Fragt Admiral Kexdara. Das ist ein Widerspruch in sich, genau, sagt Jiwu lächelnd. Das ist der Punkt. Lieutenant Hyan fort in Staffel menschlicher Piloten in Angriff. Die keinen taktischen Sinn ergeben. Sie stößten sich direkt in feindliche Formationen, brachen Gefecht zufällig ab und verwendeten Manöver, die gegen grundlegende Prinzipien der Weltraumkampfs verstehen. Was tun sie da? Fragt ein alterianischer Pilot durch das Kommunikationssystem. Also Süße, wie Hyan sein Schiff in einem Korkinsicher durch ein Asteroidenfeld flog. Etwas Verrücks, antwortet Hyan, render ihn matcht, die eigentlich unmöglich war. Die Harbinger versuchen, und sehr beugungen zu berechnen, aber sie können kein Muster finden. Wenn es kinjet, das Chaos verwirrt die Harbinger ki langenjug, damit die irdischen Flotten die Öffnungen ausnutzen konnten. Wenn die menschlichen Piloten die Aufmerksamkeit der Harbinger mit ihren unvorhersagbaren Aktionen ablenkt, en konnten die anderen Schiff koordiniert Angriff auf die Verwirrtmaschinen ausführen. Piloten sind entweder verrückt oder brillant, bemerkt Admiral Kexdara, als ihn weiter Harbinger-Einheit dem kombinierten Angriff zum Opfer fiel. Warum nicht beides? Antwortet Hyan und lenkt seinen Juga durch ein Trümmerfeld. Auf ihn wies, die drei Gesetze der Physik herausfordert. Innerhalb von Tagen war die Harbinger Bedrohung neutralisiert. Die Galaxis war sicher, aber die irdischen begannen zu verstehen, dass der Greatstark der Menschheit als ihr Great Gefahr war. Menschen konnten problemlos sein. Die Ansbar schienen, aber sie taten es auf Wies, die els in Frage stellten, was die Galaxis verwahrhielt. Das Beurteilungsgemeit der Akademie trat zusammen, über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden. Der große Sammlungsraum war verwirrter als der ganzen Galaxis kristallin Wesen, dabei lebend Edelstein funkelten, gasförmige Intelligenzen, die in speziellen Behältern schwitten. Und mechanische Zivilisation, deren Gedanken, in binären Codes abliefen dort die Menschen hatten bemerkenswerte Folge erzielt, aber ihr Methoden stellten die sorgfältige Ordnung in Frage, die den galaktischen Frieden über Jahrtausend aufrechterhalten hat.
Sie sind zu ein wahrer Sagbar, argumentierte Kanzler sich Sathara, dessen Tentakellertige sich Nerves beweckten. Ihr Bereitschaft, etabliert Protokoll zu ignorieren, bedroht die Stabilität. Die wir aber ihren Aufgebot haben. Die anderen Komiteemitglieder nickten zustimmend. Sie hatten all die Bericht gelesen, wie die Menschen Regeln gebrochen hatten, Sicherheitsprotokoll ignoriert und Chaos geschaffen hatten, wo Ordnung herrschen sollte. Aber ihr Methoden funktionieren, widersprach Instruktor Thalse, die immer noch von ihrer eigenen Verteidigung der Menschenwurst war, ihr kristallinen Gestitterten leicht, als sie sprach, Zielsen Problem, die wir nicht lösen können. Die Debatte tat tagelang. Einige Spezies befürchteten, dass der menschliche Einfluss an der Dosur mutagen kann, bewirkt Methoden für rücksichtslos Experiment aufzugeben. Sie stellten sich in Galaxis vor. In der Zivilisation plötzlich anfing, die Regeln zu brechen und Chaos zu schaffen. Was ist, wenn andere Spezies anfangen, wie die Menschen zu handeln, fragt delegierte Kulte von den Axiom-Kollektiven. Was ist, wenn ein sehr sorgfältig ausbalancierten System zusammenbrechen, andere argumentierten, dass die einzigartige Perspektive der Menschheit genau das war, was die Galaxis braucht. Vertreter der Verdoni Federation erinnerten all daran, wie die Menschen ihren Konflikt mit den Catherien gelöst hatten. Die Alterianer sprachen über die medizinischen Durchbruch, die unmöglich gewesen waren unmenschlich Bereitschaft. Risiken einzugehen. Vielleicht ist das Problem nicht, dass sie chaotisch sind, sagt Botschafter Minho ruhig. Vielleicht ist das Problem, dass wir so starr geworden sind. Die wird schockierten das Komitee. Niemand hat es gut zu suggerieren, dass die Galaktische Ordnung selbst das Problem sein kann. Wenn das Komitee berät, trafen dringende Bericht von den Randsystemen ein. Die Lehrgeister waren aus dem dunklen Raum aufgetaucht und verschlangen ganz Sternensystem, während sie sich dem galaktischen Zentrum enthalten. Es waren Wesen aus reiner Energie und Hunger. Die zu existieren schienen, und die normalen Regeln der Physik zu befolgen, geht herkömmlich Wahrheit gegen sie versagt. Laserstrahlen gingen durch sie hindurch, als wären sie nicht da. Atomwaffen explodierten harmlos in ihrer Enge. Selbst die mächtigsten Kriegsschiffe der Galaxis wurden wie Spielzeug verschlungen. Die großen militärischen KCPF der Galaxis waren gelähmt von einem Feind, der teilweise außerhalb der normalen Raumzeit zu existieren schien. Admiral Kextara berichtet dem Komitee mit zitternder Stimme. Wir verstehen sie nicht. Wir können sie nicht bekämpfen. Unsere Strategien sind nutzlos. Wie lang haben wir? Fragt Kanzler sich Sathara. Wenn sie ihre aktuelle Geschwindigkeit beibehalten, würden sie das Galaktische Zentrum in 2 Wochen erreichen. Antwortet der Admiral. Letztlich schien die Debatte über die Menschen unwichtig. Die Galaxis stand vor einer existenziellen Bedrohung, und all bewerten Sonnen hatten versagt. In diesem Moment der Verzweiflung begannen selbst die konservativsten Delegierten zu verstehen. Das traditionell Gesetz manchmal nicht ausreichten. Vielleicht brauchten sie jemanden, der bereit war, all Regeln zu brechen. Die Lehrgeister trotzten jedem Gesetz der Physik, das die Confederation verstand. Sie verschlangen Materie und Energie und hinterließen nichts als leeren Raum. Traditionell Waffen gingen harmlos durch sie hindurch, und ihr Wohlmarsch schien unaufhaltsam zu sein. Die galaktischen Streitkräfte suchten Eils, sie führten die mächtigsten Waffen ab, die sie besahen. Sie verwendeten Experimentaltechnologien, die seit Jahrhunderten in geheimen Labors entwickelt worden waren. Nichts funktionierte. Die Lehrgeister bewegten sich weiter durch die Galaxis wie ein unaufhaltsamer Sturm, der ihr Leben verschlang.
dann schlugen die Menschen etwas vor, das den Galaktischen Rat entsetzt, anstatt gegen die Geister zu kämpfen. Wollten sie mit ihnen sprechen? Das ist Wahnsinn, protestiert Admiral Kexthara. Dies Wesen haben gern Zivilisation ausgelöscht. Sie verstehen kein Diplomatie. Sie sind Wesen aus reiner Energie und Hunger, erklärt Botschafter Minho not Falsitzung. Sein Stimm, wohl ruhig, obwohl wusst, wie verrückt sein Vorschlag klang. Vielleicht sind sie kein Eindringling, vielleicht sind sie Flüchtling. Die schockiert jeden im Raum, Flüchtling. Die österreichischen Kräfte, die Sternverschlingen, gegen jeden Rat führt Minho ein kleines Team in den von den Geistern besetzten Raum. Sie verwendeten Techniken, die kein Grundlage in seine biologischen Lehrbüchern hatten. Sie modifiziert die Kommunikationsstimme auf Wies. Die weirdischen Kollegen Nerves machten. So jung analysiert die Energiemuster der Geister mit Methoden, die mehr Kunst als Wissenschaft waren dort, was sie entdeckten, während als, die Geister roberten nicht, sie flohen. Ihr Universum starb, kollabierte in Entropie, und sie waren in den normalen Raum eingebrochen, zu überleben. Sie verschlingen Materie nicht aus Bosheit, sondern aus verzweifelter Not. Unser Zuhaus stirbt, kommunizierte die Anführerin titelt durch Quantenharmonien, die Minhos Wort übersetzten. Die Stimmklang wie der Schrei eines sterbenden Universums. Wir müssen essen. Oder wir verschwinden für immer. Wir können einander helfen, sagt Minho zu der Anführerin titelt. Ihr braucht Energie. Wir haben Stern, die so sterben. Vielleicht können wir einen Weg finden, euch zu geben, was ihr braucht. Unbewohnt wollten zu zerstreuen. Die Verhandlung, die folgt, erfordert die diplomatische Fähigkeit, die Menschheit besser, kombiniert mit außerirdischer Technologie und Kreativität, ist wohl nicht einfach. Die Geister verstanden Konzept wie Neid oder Kompromiss, nicht. Sie kannten nur Hunger und Überleben. Aber Minho war geduldig, erklärt, wie sterben Stern-Energie verschwendeten, die niemand nutzt, siegt den Geistern Karten der Galaxis. Wo sie sich anhören könnten, und Leben zu bedrachen, sprech über Partnerschaft anstatt Konflikt, langsam begannen die Geister zu verstehen. Sie waren Wesen aus reiner Energie, aber sie konnten lernen. Sie konnten sich anpassen. Am Ende tablierten sie Heiligtumchen am sterbenden Stern, wo die Geister sich anhören konnten, und die Zivilisation zu bedrachen. Die Lehrgeister bekamen das Überleben, das sie brauchten, und die Galaxis bekam Frieden dort, als das Akademie-Komitee wieder zusammentritt, war die Abstimmung einstimmig. Die Menschheit war die Vollmitgliedschaft in der Galaktischen Konföderation, erhalten nicht trotz ihrer chaotischen Methoden, sondern wegen ihnen. A Spezies bringt etwas mit, das wir vergessen hatten, gab Kanzler sich Safara zu, den mit Nilsungen zu finden. Wenn alte versagen, die Weisheit verstand nie zu, suchen anstatt nur Sieg. Die Galaxis ist starker mit euch darin, als die menschlichen Kadetten ihren Abschluss machten und sich darauf vorbereiten, ihr Platz in der galaktischen Gesellschaft einzunehmen. Tragen sie in ein Fähigkeit mit sich, manchmal ist der beste Weg, ein unmögliches Problem zu lösen, zu weigern zu akzeptieren, dass es unmöglich ist. Die Galaxis wird nie mehr dieselbe sein. Asterisk and asterisk asterisk.